Buti bumalik ka pa sa channel ko. Anyway, kanina nagpabili ako ng burrito. Naisipan kong mag-film at kumain. Ngayon, magbabasa ko ng mga old Ask FM questions while eating kasi medyo na-miss ko na yung junior high school. Someone asked, nakakatamad. And I answered, mag-aral, magmahal, lahat na. Actually true. Next question. Kahit minsan ba namimiss mo rin ako? And ang aking sagot ay, ito ang kadalasan na tanong ko sa taong gusto ko. Pero alam ko na yung sagot. Hindi. Kaya ayun, ako ay malungkot. Next question. Hello sa mga taong gising pa. And I answered, at patuloy na nangangarap na magkatuluyan sila ng crush nila. With 7 pa yun, ha? Next question. What does it feel like to move on from your greatest love? I mean, do you even move on from that? Girl, why did you ask me this question? I was only 12 years old. OMG love. Wala sa mua nang mag-move on. Hashtag Marupo. Ba't naman tayo mag-move on kung pwede lang naman tayong mag-move up? Next question. TBH, you are the bomb. Would you like to be the bomber? Would you like to be the bomber? Next question. PAP. Anong PAP? Ito yung picture namin nung grade 9 kami with my barkada. And super uso nito dati yung Asia's Next Top Model, cycle ata nila Maureen. Tapos, ginawa namin ng parody. Actually, meron kaming contest sa section namin. Pati to, nakita nyo, ako si Valerina, si Veronica Lag, Cindy Cato, Morigla, and Carabao. Hi! I miss you guys! What's the most meaningful gift you've ever received? And I answered, pagkasulod science high. Haha. Girl, I'm a survivor. How can we save the world from global warming? And I answered, hatagig scarf. Di lang pala ako frustrated singer, kundi frustrated environmentalist rin. Are you the type of person with lots of friends or just a few close ones? And I answered, just few, gubot ng daghang close. I mean, thankful talaga ako sa mga naging close friends ko ngayon. Marami akong makonsider as acquaintances and friends. Pero konti lang yung makonsider ko as close friends and best friends. Pero ganun na yun. Yeah. Because I believe that when it comes to friendship, ang daming hate questions. For the first hate question, maulaw ko sa mga grade 7 nga gaunay ug away-away diri sa ask. Nya moingon pagod og makaulaw manta. Pwede ayaw mog ingon ana kay kami man gani seniors wala gyud gayon ana. Wa pay siguro makik out mo pag pundo mo bi kay dili ta mo dato ana. And I answered, oh sure. Shout out sa hater. Surprise! Nakaabot kami hanggang grade 12. Next question. Dar, I don't think you really need to break your squad. Maybe inyong kailangan ra kay break from social media, people around you, and everything else, even if it means a break from grapevines. Okay, mag-explain mo na ako kung ano yung grapevines. Super sikat ang vines. Tapos, merong mga viners sa school namin. Shinare ko sa mga classmates namin na merong mga viners sa school. All the fangirling. Hindi na namin napapansin na super annoying na pala namin kasi sometimes magsha-shout kami. Aaminin ko, magsha-shout kami if na sila.
Tinawag pa nila kaming feeling superior. Meron pa, oh my god, pabol. Someone said, tae ka. And I said, mas tae ka. Tip ko lang no, kung makakatanggap kayo ng haters. If binato kayo ng tinapay, batuhin nyo rin sila ng tinapay with coffee para mainit. Huwag tayong magpatalo, day. Dapat, if binato ka ng pandesal, batuhin mo ng mamon para masosyal. Someone asked, why armpit stalker? I changed my username siguro nito, armpit stalker, and I answered, kay basta sa ako rin pagkabuang. I'ma tell you something. Halos tanang ilok sa akong classmates, nakitaan ako. You know, curious lang sa mga bagay. And I can't help it kasi observant ako pagkatao. And tagang makikita ko talaga yung mga armpits ng aking mga kaklase and mostly Black Forest na. Pero ngayon, na-realize ko na nga it's normal. It's time for us to embrace our body hairs, scars, stretch marks. What's your number one rule in life? And I said, twerk while you live. Right comes sweaty blaze everywhere, yawa. Hands in the air like we don't care. So let I lay that you we like to party. Come on, dancing with my lead, do it whatever you want. Shoot ang kalat. Aminin ko na talaga sa inyo. Dati akong pokpok. You know what, guys? Kaming mga sikat, nakakatanggap talaga kami ng mga bashers, hate comments, and you know, ang talagang sasabihin lang talaga namin ay, don't mind, bitter lang. Ang galing sa school principal pa namin ito. Oh my god, story time. Merong kaka-transfer lang na isang student for senior high school sa school namin. Nung awarding sa mga honors, napabilang siya doon and nagreklamo siya dahil kasi bakit daw 1/2 construction paper lang yung merit card na natanggap niya. Actually, totoo, 1/2 construction paper lang. And after that, nalaman namin na sa school pala nila ay parang 1 whole bond paper yung merit certificate. So, nagkalat talaga yung issue na yon, pati yung mga alumni at hanggang sa naabot talaga sa mga teachers and sa principal. And yun yung sabi ng principal namin. Ang iconic. Don't mind, bitter lang. Don't mind, bitter lang. Bitter lang next time. Before I end this video, I want to promote Cart by Kevi, crafting graphic designs and illustrations. PS Learning. Ciao!